But the main things we want to talk is maybe about this kind of solution for 3D in a way. Okay? Но главным образом я постараюсь рассказать вам о каких-то возможных решениях в сфере 3D. But I think it's good to know that we presented at least my just around a talk about my last 3 films. That is named Mauro, Hasta Santiago and Obad. Главным образом я буду говорить о своих 3 последних фильмах Мататора, Hasta Santiago and Obad, или утренний серенада. Спасибо. Ну и вот вокруг, на этом материале, вокруг этих фильмов. Because I want just to know that in fact both of this story in fact is kind of really happening in my life. In fact. Happening or happened? Happened, yeah, that's right. Обе эти истории, о которых я буду говорить, они на самом деле произошли в моей жизни. In a way, in fact. So, in the В некотором роде. In the beginning, in fact, I'm arrived in France, in the south of France, and not everybody knows, but they have this tradition of corrida, like in Spain. Когда я приехала на юг Франции, и, возможно, не все об этом знают, но на юге Франции тоже есть традиция корриды, как и в Испании. So when I first arrived, I was invited to see Ana Corrida, and for me it was like really a shocking experience in a really different level. И когда я приехала, меня пригласили сходить на корриду, и для меня это был такой шокирующий опыт совершенно какого-то другого уровня. But one moment. This is so, but in fact, then I kind of have an addiction. I want to be more deeper in this, what is happening in this like world that like a second world in the European world. I mean, it's like being a kind of middle age or even a mythologic place. Mythologic? Yes, because it's really cruel, but with rules. И потом у меня развелось даже своего рода такое пристрастие ко всему этому. Мне захотелось проникнуть в это глубже, потому что это какое-то совершенно другое измерение жизни, какая-то металлическая такая вот жизнь своего рода, с жесткими своими правилами, но тем не менее существующими правилами. So and at the beginning I know because about like a feeling in my belly and like that I want to share this sensation I have because. И учитывая, что вот это чувство просто у меня под ложечкой засосало, можно сказать, от него сразу, я подумал, что мне очень хочется поделиться этим опытом и этим ощущением, которое я испытал. So, because also I'm not really good to tell a story, and for me corrida was in a kind of way magical because for me the film was already there because we have space, color, rhythm, and music. Вообще-то из меня не очень хороший рассказчик, но коррида потрясла меня тем, что это была уже готовая история, потому что в ней сразу уже присутствовало пространство, цвет, ритм и музыка одновременно. And what I was saying, yeah. Что ж я там говорил? I don't have what happened. Now I can do it. Maybe just what's that? What's happened now? Что происходит, сам понятия не имею. I just want to do see my, is a dossier with several pictures. Я хотел просто показать вот несколько картинок вам, чтобы вы просто на них посмотрели. Sorry. But
why I have to do? Все, пожалуйста, если можно, да, чтобы можно было показать. You see, there are few inside. Вы видите, там их несколько. In Russia, it's more chaotic than corrida rules. So you need to be ready for that. Okay. You can just. Yeah. So. What was that? Yeah. So yeah. In fact, I do an interview with a real matador, in a kind of sad matador in a way. О чем я, то бишь? Ах, да, про значит Матадора. На самом деле я взяла интервью у Матадора, у печального Матадора. Because now is we say like you know, you don't do, you just do maybe one corrida in a year. Yeah. 1 in 9 years. In one each 1 year. Each one in a year. Yeah. Коррида обычно проводится раз в год. So. And I make this interview to understand the mind of a matador, because I'm not a matador, so how to deal with that. И я взял это интервью у Матадора, чтобы проникнуть как-то в его сознание, чтобы понять, что там происходит, потому что, как вы понимаете, сам я отнюдь не Матадор. I think it was showing something, but I'm like, no. They are doing image or not? Yeah? Okay. Really quick. Okay. So basically, in the Matador, I try to do like a linear way of the show of corrida. I mean. С помощью Матадора я хотел показать вот линейное движение корриды. There are like a kind of introduction that and so. Maybe when you see the film, you can really know, because it's kind of not private joke, but really you can go deeper. So once they know corrida, will see maybe a lot of things that people that just don't ever know the code of. It's a really huge word with a really small code inside. И, возможно, если смотреть на настоящую корриду, то вы увидите, что там немножко другие правила, и не совсем это так, как я это показал, потому что там есть определенный кодекс, очень четкий, и это маленький, узкий, достаточно закрытый мир. So, how to do this kind of rendering in a way, maybe? Как можно создать вот этот вот рендеринг? In fact, everything is to plain. To the beginning, I mean about the shape of not all kind of shape we will work in this kind of rendering. В таком рендеринге мы не с любой формой можем работать, но прежде всего это работа с формой в первую очередь. So I always use really really simple and primitive, like sphere, triangles, cylinders. И я начинаю обычно с простых, очень примитивных форм. Сферы, цилиндра, треугольника. Even from when I just do the charactering, the design. Даже при создании персонажа, когда я делаю рисунок персонажа. So in a way, the way I do the rendering is influenced also the way I do my design. То есть то, каким образом я произвожу рендеринг. Есть ли какой-то термин специальный для рендеринг? Или так можно назвать? Это рендеринг есть. Рендеринг, да? Да. Значит, когда я произвожу рендеринг, даже вот персонаж, то есть, даже при создании персонажа, вот таким образом я провожу рендеринг простым. I will try to find somewhere. Maybe it was later. Okay, now there are two. Let's try again, sorry. Сейчас еще раз попробую, а там 2,5 получилось. So this is another example. In fact, the previous one is the female part of
this Matador. Вот еще один пример. Предыдущий пример, это была как бы женская часть, женская половина этого Матадора. So as you see, I talk about sphere, and you can see the Ask Matador kind of a sphere. Помните, я говорила о сфере, о сферической форме, то есть вот Матадор я вижу в виде сферической формы. And if you see just the face also is really like kind of like a quartosphere with a quartosphere, triangles. Даже лицо, если мы говорим о создании лица, это четверть сферы, треугольники. This because the main problem when you do this kind of render is the impact of the light. И в связи с воздействием света. So there's sometimes in 3D, like also in school, we have this sensation really shitty looking of 3D. Потому что вот бывает потом в результате такое какое-то дурацкое ощущение от 3D, странное, да, плохо выглядит. Причем используя сферы треугольники, это выглядит хорошо. So after that, in fact, in Matador, I do now it's changing always. Maybe the looks is kind of the same, but I always try to explore a new way to do this. How to say crayon? Crayon or pencil? Yeah, this pencil style up of the watercolor. You mean in your next films or in Matador? In Matador. А дальше, возможно, вам покажется, что выглядит одинаково, но тем не менее я уже использую другой стиль, такой вот простого карандашного как бы наброска или рисунка. So I think everybody know about the UV map, no? UV map, вы знаете такое понятие, да, в 3D, наверное, все знают. Okay. So in fact, what I do is in this case I do a loop of I print it and we do like several times the same line. То есть создается такого своего рода петля. Я распечатываю и несколько раз повторяю как бы одну и ту же линию, несколько линий. And then we put again back to the 3D. А потом возвращаем это в 3D. That's why because why don't look usually not like this kind of thing in the 3D movie, because there are like stretching and we don't want to see deformations of texturing. Почему в 3D это выглядит может не так? Потому что они растягиваются, и мы же не хотим подобной деформации в 3D. So to deal with this kind of things, you have to do that like each frame have to change. So you have not repair to know where is the stretch is it, because each frames will be like and draw because about this texturing that is not one but is like a cycle of text. И нужно создавать вот не один, а структуру циклов, чтобы каждый кадр был отдельным к другим, чтобы не происходило этого растяжения. Do you understand? Is too Вы technical? понимаете, что я имею в виду? Или это слишком технично, я объясняю? I understand what you're talking about. The texture is changing all the time, and that's why the stretch. Like when you will draw in 2D, in fact, you always have to understand what happened in 2D, analyze that. То же самое, как и в 2D, потому что когда вы делаете 3D, вы должны всегда помнить, что происходит в 2D, анализировать это. And so just in a way do what I need. I need the first level of. То есть что мне нужно? Мне нужен первый уровень. Of color. Первый уровень цвета. And this is not just really for specular effect. Really For what? Specular, like bright. Because, like for gold stuff, no, the white part will be more brightening, like more. И для яркости можно добавлять это потому что белый всегда будет выглядеть как-то ярче и выделяться. Для отражабельности. Отражабельности? Такое слово есть в русском языке. Теперь есть. Понятно. This is also the Matador really
You can see the face. Тоже из Матадора, вот видите, на лице. Yeah, and then we can see over there as well. And I do also several I still like a loop, but also for different distance. So I will do like a A3, like a A3, comment ça? A3. A3, The sheet, big one, really big one for the first plane, smaller and smaller if the character go farther. И я говорил о создании этой петли, а также это используется для дистанции. То есть большой лист А3, и потом меньше, меньше, меньше и меньше по мере того, как персонаж удаляется. Big, I can see like that. You can see that it's more details because, in fact, when you draw something, it doesn't really. You don't change pencil to make more like teeny if it's really far. You meet with a really big. О каких-то более мелких деталях, потому что если это далеко, то вы не будете там крошечными прорисовками карандаша там, или линиями это показывать. Вы делаете это как бы одним мазком. Yeah, so this was the Matador. Let's try that on there. Let's try. We make just a small round to Asta Santiago, and then we'll back. Перейдем на один круг к Asta Santiago, а потом вернемся опять к Матадору. So, what's happened in Asta Santiago? Что происходило в Asta Santiago? In Asta Santiago, I decided that maybe is too much to make like really like to printing and do by hand all times long for each different character. Я подумал, что для Сантьяго, возможно, вот не нужно пользоваться длинным способом, когда я распечатаю, потом добавляю от руки, и каждый раз так для каждого нового персонажа. So I decided to So I don't know if you use enough. Oh no, what's that? Okay, I break the machine. Кажется, я что-то сломал, что ли? So I decided to do a shader, you know, like in 3D. You know, я решил создать шейдер или теневик, как вы правильно это называете? Шейдер, так и говорят? Да, шейдер в 3D. Then have a reaction with the light or inside of the 3D scene. С тем, чтобы было взаимодействие со светом внутри всех 3D сцен. So basically, I do, yeah, of course, a loop, but just a loop that can be repeated, like how to say. Ça peut se superposer en fait. То есть петлю, но которая может налагаться одна на другую, накладываться. And just in fact, like everybody know what is a fall off, maybe. Fall off, знаете такое понятие? Kind of like a degree, like to white to. То есть степень от там к белому. So I decided to make for me the more light part will be white. Okay. Я решил, что более светлая часть будет белой, допустим, да? Before some line, just. Прежде чем проводить какую-то линию. More deeper, the same line, but just some degree more. So more deeper you go to the shadow. Та же линия, но чем глубже вы уходите в тень. More this brush will be multiplied. Like you do it, тем like, больше будет мазков. You know when you do like plastics, no, you try to more. Ну как в пластике, да, делается. So this make me more easy the life because I just need to. I don't have to do for each character a new texture. Это облегчило мне жизнь, потому что мне не пришлось создавать новую текстуру для каждого нового персонажа.
for the stroke is also is a change a little. But the stroke. The stroke is what is ink, the ink, all the stroke is all. Для прорисовки тушью я сделала немножко иначе. Yeah. In Matador, in fact, I tried to do my own shader to do that. В Матадоре я пытался создать свой собственный шейдер для того, чтобы это осуществить. So it was really complicated, really complicated. What is it? Yeah, we like we find like that. Yeah, the reaction of the color in 3D. If you know the color is like a 250-50 in the palette of like Photoshop palette, no? В 3D получается, что если палитра 2 под 55 или вот палитру Photoshop, если взять. So we understand that if you if you want a gap, you need 10 of this. If you don't want that you make a stroke, you just need 5 on this palette. And what about 10? I didn't get it. Yeah, 10 don't have 10 have a stroke is a big gap for the software, and 5 is enough similar to don't appear as a stroke. То есть десятка получается слишком большой шаг или пробел, а если пятерка, то вот тогда уже это больше подходит для линии. So yeah, we can say it was. Is even difficult to explain because we really technical. На самом деле это правда сложно даже объяснить, потому что очень техническая вещь. So I decided, yeah, there are final tunes is really good. Why you have to be ashamed to use plugins and things? They are there for that. Я подумал, ну а что, собственно, мне стыдиться использовать плагины, они же для этого и существуют. So it's good to know in the beginning, like have a really. Like this frustration how to do that by your way, but when you know what you want to do after this with a plugin you can really go farther in a way. То есть вначале, конечно, нужно понять, как ты лично для себя это хочешь сделать, в каком стиле и так далее, но когда ты уже понял точно, к чему ты стремишься, то плагины позволяют тебе гораздо быстрее и эффективнее этого достигать. Because also you can do also in regular line, like would be like a text or like cloth, so, like we can see in the gilet. С регулярной линией то же самое, например, в жилете, да, вот вы видите эту вот прострочку, как бы с ней проще это делать. Жилет или жилет? But always remembering that you need for really simple shape. Но всегда стоит помнить о том, что нужна на самом деле очень простая форма. So this, yeah, it's just like a really regular lighting pass. Regular lighting what? Pass. Регулярный вот световой проход или переход. This just to have some mask because you know it's really in 3D. It's better to have this possibility to split just I can say like the skin, the down cloth, the upper cloth, just maybe just the head and just the hair. Ну, своего рода маска, потому что вы понимаете, что в 3D лучше сразу для себя отделить там одним цветом кожу, другим одежду, там голову, волосы. To really, because it's not like magical, this effect of also the brush one. You have to really go
how much you need for each, because maybe in the face we will not need too much, because we'll be confused for understand the face of the character. Потому что с вот кисточкой, мазками, кисточкой получается как бы иначе, то есть нужно тут не переборщить для лица, например, чтобы не получилось как-то очень неестественно. And in Asta, I don't have texture, so I just have color of the software. Just I don't need texture. У меня даже нет текстуры и нет в них потребности, потому что есть просто вот цвет из программного обеспечения. And just for the more different part of the, I don't know if you want to make the nose more reddish or the last part of the hand more reddish as well. Or Но для других частей, если вы, допустим, хотите кончик носа или кончики пальцев сделать краснее, I just make like a black and white degree in with vertex, in fact, because vertex. With what? Vertex. Vertex. с помощью vertex я делаю просто вот урегулирую степень черно-белого. Because in fact, vertex don't have an influence about how near you go. Потому что он не зависит от того, насколько вы приближаетесь. So you will not have like texture have a loss of or pixelization more deep. More Текстура приводит к тому, что пикселизация углубляется. And this way, it don't matter in which scale I am. Always I will be like a degree, a perfect degree. И получается, вне зависимости от того, на каком уровне я нахожусь, степень или градус тот же. So maybe question. Может быть, вопросы уже появились? А можно лучше по-русски, а я переведу. Какой следующий фильм сделать? Which next film you want to make? И что еще? И какая технология следующего фильма? And which will be the technology of your next film? Oh, okay. I always think it was more about this topic. Я думал, может быть, я думал, честно говоря, будет что-то более техническое, о том, о чем я как раз говорил только что. But I can, of course. Но, пожалуйста, конечно, могу ответить. But then we go out of the line, you know. Just Но тогда мы выйдем несколько из нашего повествования. Давайте я запомню ваш вопрос, потом к нему вернусь. Yes. Какое 3D программное обеспечение вы используете? Good question. I was supposed to go to. And which 3D software? And the second part, sorry. And the plugin that you used. И какие плагины вы используете для этого? Is it custom made or it's What? Is it custom made or not? Plugin. То есть они как-то приспособлены специально у Агнала, отрегулированные или обычные? Because you said that you have made your own like Yeah. plugin for. Потому что вы говорили о том, что вот создали свои собственные плагины. Шейдер. Yeah, it was more shaders. I do that like a kind of plugin for the previous one, Yeah, but previous. at the beginning, after I understand that the Final Tunes, his names. Final Tunes, yeah. Final Tunes, кстати, называется это программное обеспечение. I use it for the stroke, but even like that, you have really to know what is. It's not that easy as can you imagine. It's not like magical. There are no magic. Это, конечно, не совсем просто, и нет никакого там волшебства. And otherwise, I use 3DX Max. Или 3DX Max использую. Do you have any particular settings like for the rendering? Sorry, do you have what? Setting. Like any particular settings for the rendering? Какие-то специфические настройки для рендеринга существуют, которые вы используете? No, as you see, I just do the paths you see, like color, Нет ничего особенного, цвет, stroke, мазок, brush. кисточка. It's like cooking, in fact. I just do how much I need in split out, like really more like you want to do your own 2D character in a paper. То есть вопрос только в том, что я хочу выделить, то есть какой собственный персонаж вы хотите, собственный персонаж 3D вы хотите создать на бумаге. And then I go to this composite in After Effects. И потом вот этот вот композирующий последующий эффект. А как контур делался? And the outline, how do you make the outline? This is the stroke, you mean? This kind of outline Contour. stroke.
Final tones. Yeah, this is final tones. Final tones. But you have, in fact, we go really inside the really technical. But in fact, there are different way. There are like you can see there are some close stroke. We can understand there are at least 3 different ways, like close stroke, like. Есть так называемый close stroke. Прошу прощения, чтобы я понимала. То есть stroke это то, что называют контуром, или это все-таки другая вещь? Есть контур по контуру, есть контур в середине самого рисунка. What you mean by stroke? What is that in Russian? What is the equivalent? I'm asking just to be sure. An open line. Открытая линия, да, то есть 3 способа есть осуществления этого. So this you can. It is really technical, but you can in this part you can just change ED. You know what is the ED? Вы можете просто вот в этой части, например, изменить ED. Знаете, что такое ED, да? Потому что мы сейчас уходим в очень техническую часть. Yeah, it's just even just a really difference of. I think it's really we go really. You need to see the software to. Нужно просто видеть программное обеспечение, с которым вы работаете, потому что это уже очень такие специфические технические детали, которые зависят от программного обеспечения. I'm sorry about that. Прошу прощения, что так отвечаю на этот вопрос. But the final tune software is rendering software or for the texture? А финальное вот программное обеспечение для рендеринга? Yeah, it does rendering. It's just pass, yeah, like that. Pass в рендеринге. But also material to do that. Но также материал, с помощью которого это делается. That is another example. Еще один пример. So I try just to really interpret my own way to do like watercolor, ink. То есть я пытаюсь найти какую-то свою интерпретацию того, как я это делал с помощью, как делал бы туши или акварели. Yeah, in this way. Собственно, таким образом. Are you interested to see all the characters, just the turnaround? Хотите посмотреть все персонажи? Like see the character? Хотите увидеть все персонажи? But I have also where is it? Montage, animatique. Sorry, but I don't see the same thing you are seeing. Est-ce que contour et stroke est la même chose ou non? Yeah. Can you show? Создание Асты Сантьяго. У меня вопрос. Can you maybe show
one turnaround from this film? Sorry, could you a bit can more? Can you maybe show one turnaround from the Master Santiago and one from the Matador? Because then I have a comparison. Можно ли показать вот один поворот из Аста Сантьяго и Матадора, чтобы я мог сравнить? Because of the self-made texture and yeah. Чтобы с текстурой вот разобраться. Understand. But yeah, but I'm sorry, but in this turnaround we can see the what's the sorry, is crazy. But there are not the brush in the turnaround. I'm sorry. Но в повороте у меня здесь нет вот кисточки, мазков кисточки. I do after I do the turnaround. But we can. But in Obad, I don't know. For me, Obad is really new film. I just finished it 2 months ago. А что касается Серенады, это совсем новый фильм. Я, собственно, 2 месяца назад его снял. So I'm not. I was more open-minded, more flexible, maybe in a way. В каком-то смысле я в этом фильме был более открыт разным идеям, более гибок. So even to more simple in a way, because the main character, all these characters were always in the shadow, so. Даже проще в отношении персонажей, потому что они часто в тени находятся, там, допустим. So I was less strict about the rendering of the character. То есть я менее строго придерживался принципа рендеринга в отношении персонажей. And I was more concentrated about the feeling of the film. Скорее меня больше волновало вот ощущение общее от фильма. But at least, yeah, I do like 2 different, just in the shadow, just to understand how this will work in the shadow. Я делал 2 опции, то есть одну в тени, чтобы понять, как этот персонаж будет выглядеть в тени. In the light. И в свете. But I have to say that in Asta Santiago, I do by myself the character, the modelization. Моделирование персонажей в Аста Сантьяго я делал сам. And in this I do with assistant. А здесь это я делал уже с помощью помощника. So in a way, it's really difficult to, I don't want to say teach, but to transfer the way, even with a model sheet, it's really difficult to. With what? With model sheet? Model sheet, like. Model sheet. It's really difficult to. I have like at least 1 or 2 weeks of like kind of course, like lesson to my assistant to. Вот с этим листом моделирования не так просто, и поэтому приходилось даже обучать моего помощника. Где-то неделю или 2 я объясняла вот ей принципы того, как я это хочу, чтобы было сделано. Because of course everyone have their own like. I know that like in a lot of school you learn how to draw. You can deal, you know, when you work to make the really style of this guy, like I don't know, Silva Shome style, really cartoon style. But я знаю, что в школах часто учат, чтобы вот вы там как обращаться с тем или иным стилем Сильвана Шуме, например, или там другими какими-то. But in 3D, they are like a format that people learn like really standard way to do 3D. Но в 3D существует определенного рода формат, то есть людей учат стандартному подходу к этому формату и в 3D. So I have to kind of like make a reboot of the knowledge of the people and try to make with really my own technique
even the modelization, everything. То есть я делаю перезагрузку как бы опыта существующего уже до меня других людей, а потом уже пытаюсь вот в рамках этого создать какие-то свои особенности и свое моделирование персонажей с учетом моей специфики. But yeah, they can do it better. Yeah. Ну то есть, да, они могут это сделать. So this is the one of the Carraro1. Obad. Еще один персонаж из Серенады. But at least I always try to make a 2D test in the beginning. Но, по крайней мере, вначале я всегда пробую осуществить такой своего рода 2D-тест. To understand how we will do that in 2D. То, чтобы понять, как это сработало бы в 2D. So yeah, this was some design of the seagull. Вот здесь наброски чайки. I don't know if it's word, but really simple. I mean, saying. Достаточно простые. What? So, but in Obad, the one thing I try. I don't know if everybody was in the open ceremony. You see Obad? Yeah. В Серенаде, я не знаю, вот были ли вы на открытии, видели ли вы Серенаду? We may just make without just to understand. I just try to use because I was in Asta I was kind of too strict to myself because I say I don't use how to say depth, and I only really in a horizontal way, you know. То есть в Аста я был строже к себе, я не использовал глубину, я использовал только горизонтальный способ. So I authorized myself in this film to make the depth, but like Depth or depth? Depth. Than the... А уже в этом фильме я позволил себе использовать глубину. So I'm always playing with this kind of you seen this like focus, yeah, but like you will be make water really undry focus. То есть такой размытый фокус я позволил себе уже играть с размыванием фокуса. So I remember someone asked me, yeah, but what about the water? Because there are a lot of water in this movie. Помню, кто-то задал мне вопрос по поводу воды, потому что в фильме очень много воды. In fact, is 3D and After Effects water? In After Effects water? Yeah, is a there are the reflection. I'm sorry, I will correct myself. The reflection are really well. There are 3D reflection, really simple. А отражение с помощью 3D достаточно простое.
отражения. In fact, even where there are these waves, даже там, где волны на экране, the surface of the water is completely flat. Поверхность воды абсолютно плоская. And the waves are made in After Effects. А вот эти волны создаются с помощью After Effects или последующего эффекта. With a really stupid way. I mean, it's really simple because I apply Photoshop tutorials. Достаточно просто, даже по-глупому, потому что я использую Photoshop. Tutorials? Yeah. Фотошоповые какие-то вот такие там, инструменты. Just I try to make an evolution to it can do in times, you know, because Photoshop is just one image. So, in fact, what is water in effect? In effect is just a surface. So, usually in Photoshop to do water effect, we use white noise, like the TV noise. Yeah, that's in fact it will be say the different white point, black point. То есть на самом деле я использую Photoshop, но только с растяжкой во времени, потому что Photoshop это обычно одна картинка, да. А я использую так называемый там плоский шум, как вот когда телевизор гаснет экран, да, программы, вот идет вот это вот помехи, как бы изображение помех, там черное-белое, черное-белое. Then you have just to stretch this white noise, so you have line, black and white line. То есть потом растягивается как бы этот белый шум, когда белые и черные линии. Sorry, I don't have an example I had, but this is a Photoshop file, so I can't really show it. К сожалению, у меня нет примера сейчас с собой, потому что это был фотошоповый файл, и я его не взял сюда. And then you do like just kind of bump of 180 degree and 90 degree to define the surface. Everybody know what а потом такой, как получается, ну как бугорок, да, там 80-90 градусов. Maybe it's too complicated. Не знаю, насколько, не слишком ли сложно, я объясняю это. Бамп это шероховатость в 3D. Шероховатость, выпуклость, да. So, and then you just to make his move in, the delay. И потом просто заставляете это двигаться. I'm so sorry, I was really in a good mood, but then all these technical problems make me really kind of... Это анимированные текстуры. Прошу прощения, у меня было на самом деле такое бодрое, приподнятое, хорошее настроение, потом все эти технические проблемы выбили меня из колеи. Yeah. Вопрос. Там сзади вопрос. Yeah, I have a question. A bit louder, please. Yeah, in that turnarounds, it's possible to see that to have this 3D feeling, and in your films, we didn't have it. So I wanted to ask you, do you have any like rules or advices? How should 3D character move, or which angles should we choose to not have that 3D feeling, to have 2D feeling? Вот в поворотах есть ощущение 3D, а в ваших фильмах этого ощущения 3D нету. Поэтому я спрашиваю, есть ли у вас какие-то рекомендации, советы по поводу того, как должны двигаться персонажи, под каким углом, чтобы вот не было этого ощущения 3D. As I said previously, yeah, you just really have to think really simple. Like when like I don't know, Mickey Mouse, they make like two sphere, no? Or, you know, when you do the mains. The structure of your characters, no? You do maybe sometimes you make two circle, then no. Sketch. Yeah, you know the structure when even in 2D, no, when you make the structure to animation of the character, not the final with all the detail. То есть, ну, как я уже говорил, что должен быть очень простой подход, то есть, когда вы рисуете вот первую рисовку персонажа, даже, возможно, ну, структуру персонажа, да, как у Микки Мауса, например, просто вот там сферы, шары, да, которые создают, как в 2D, когда вы создаете вот только еще персонажа. So I do the same. Без so деталей. I use the beginning just to have empathy of this character. То есть вначале я вот это создаю для того, чтобы просто у меня какая-то возникла эмпатия или сопереживание, олицетворение с персонажем.
you should work just with really patchwork of shape that look like the main part of his body. То есть какой-то создается такой своего рода patchwork из разных форм, которые могут напоминать примерно части его тела и соотношения между этими частями тела. It's not because usually in modelization, I don't know if you are you know how to use 3D modeling. Потому что обычно при моделизации, я не знаю, знаете ли вы, как пользоваться вот 3D моделированием. They always say, yeah, you start to like a quad, like a, and then you a cube, no? То есть начинаем с куба, да, обычно. And then you split, then you make a line inside. Потом вы его дробите, проводите линии внутри. And this way you lose the primitive, this like the circle, the cylinder. Но таким образом вы теряете простейшие формы, такие как шар, цилиндр и так далее. The energy of the really simple structure. И вот эту энергию, присущую простым структурам. So that's why sometimes 3D look ugly because you are too randomly in a way. You just из-за этого иногда выглядит 3D как-то ужасно, потому что слишком какие-то случайные такие получаются движения. Is understandable? Я понятно более-менее говорю? Можно еще один. Текстура анимируется, то есть бамп или как бы. Do you animate this structure like bump or? Use what? Bump. Do you animate the bump or other texture? Я уже сказала. I say bumps, but there are no bumps. You can say like 3D bumps, like you know. I don't have bumps, sorry, but. У меня нет вот этих вот шероховатостей, то есть я их использую, но их не видно. Is the displays? Really technical. No, it's really. No, Do you animate the texture, displays or other? Do you animate? No. No. Нет. Sorry. What was the other question? Какой еще там был вопрос? Really? Could you approach, please, because I can't hear you at all. Come closer, please, because we can't hear you at all. Sorry for that, but otherwise we don't hear the question. There is no other choice. I'm even ready to take a chair and live here. First question is about water. Первый вопрос по поводу воды. Because we saw on some previous pictures, there was water. You say that it's simply. Мы видели на предыдущих картинках, вы говорили, что это просто вот Photoshop. Yeah, for example here. Да, здесь, например. Here we don't see this effect. I mean. Но мы здесь не видим этого эффекта. On the closer parts, we see the waves themselves. На более близком плане мы видим сами волны. I understand that it's stretched. Я понимаю, что это растяжка. Animated. And why Но как вы это анимируете? И как вы достигаете вот этого на ближнем плане? You always like, if you do in, it's just fake. In fact, the main point in this kind of, I have the liberty to don't really do like amazing 3D effect because. Ну, просто в некотором смысле это своего рода подделка, потому что я говорил, что вот не обязательно создавать вот этот вот потрясающий 3D эффект волн. Because the important thing is just what you are watching. So is illusion like you know when you draw a waves, you don't know really do. So I try just to fake it enough. For your eyes, does it look like a wave? Потому что, ну, то есть это своего рода иллюзия, так же, как когда мы рисуем, мы просто прорисовываем линию, а создается впечатление. И также и тут я пытаюсь как бы изобразить, создать своего рода подделку, да, для того, чтобы когда вы посмотрели на нее, у вас возникло ощущение волн. I think that her question is actually that you even in After Effects you're using some kind of displacement map for the water. Вот, and you're animating this displacement map.
То есть вы видите даже в After Effects, в последующих эффектах используете displacement map или карту перемещения, как это правильно назвать, или displacement map, как говорят. То есть главным образом вопрос, как вы это анимируете. It's just the waves come to you. I mean, it's just. То есть волны идут на тебя, как бы. So it's just a vertical it's just a movement and it's the vertical and then То есть это что, вертикальное движение, просто смещение? It's always coming, and you have the sensation. You can never waves. You can follow our waves because it will be. And you are using the effect from the broken TV effect and to do this. Yeah. Like the jitter effect from the broken TV. Like that you said that you are using the Photoshop tutorials of the broken TV white jitter noise effect. Broken TV is white noise. Yeah, so, yeah. I'm sorry. То есть да, сейчас. Just a minute, I will translate the Russian ones. То есть, получается, нельзя же вот следить за этим движением волны постоянно, и просто они набегают на тебя, набегают, и возникает этот эффект. А вопрос, и потом, получается, вот вы используете вот этот вот белый шум, да, вот как погасшего экрана. Да, отвечает Маuro. Они просто зациклены несколько картинок, и все. So you just cycle several pictures. You like always, yeah, lock them in a always. cycle. Can we have a look on picture when we have this, I don't know, the English word for it? Можно ли посмотреть на эту картинку, где у нас есть вот эти, а может, по-русски? Несколько слайдов назад была картинка A few slides back there was a picture с темными вот этими шарами, как они with называются, dark с вулканами. spheres or С вулканами. Video, no. With boys. Video? Yes, video. Video. Sorry, I'm trying my Не best. доверил своим глазам. Глазам надо верить своим. The teaser was, no? Обалденно создал реальные волны. Yeah, you can see like in animatic, you can see what is happen. Может быть, в тизере или в аниматике было это? Just before have. Там очень красивое отражение. The reflection was really beautiful. You see, Yeah. Yeah. But here we don't see this effect. Yeah. Но здесь мы не видим этого эффекта. So this is more or less what happened in. Whoa, yeah. Magic, magic. Волшебство. I try to find some water stuff. It's really slow. I'm sorry. Yeah, so this is what just what I go out of the 3D, and then the waves, the additional waves, I put in After Effects. То есть это то, что выходит из 3D, а потом дополнительные волны я уже в After Effects дополняю. Я увидела то, что я хотела. I saw what I wanted to see. Another question. We see the grain, like for pastel or aquarelle paper. Мы видим вот зерно, как для акварельной бумаги. Это что, на заднем фоне просто загружается? Да, на заднем. Может быть, вы по-русски сдадите, а я попробую перевести. Такое впечатление, что на задний план просто положена отсканированная акварельная бумага. An impression that in the background you have a scanned paper for watercolors. Yeah. This is After Effects. It's just to fake you, really just to fake your eyes to you think this is watercolor. Ну просто вот подделать вот этот вот эффект для того, чтобы вашим глазам показалось, что вода течет. It's not really like everybody makes this to make this sensation. It's like several handmade watercolor texture. Yeah. Все этим пользуются, просто несколько вот таких эффектов от акварели и все. Текстур, акварельной текстуры. Я забыла третий вопрос. She forgot that question. Sorry, it started to be boring maybe in a way. Может быть, как-то скучно стало? Up to you, I understand. Все в ваших руках. But I can still, but yeah, also for really like ethics, the really
I only use really kind of really stupid effects. Но эффекты, которыми я пользуюсь, на самом деле такие простые, глупые, примитивные эффекты. I always think that you have to. This like is just a shape. Is only just. It don't really. There are no real water. Вот здесь нет, например, никакой настоящей воды. Это просто форма, которая вот движется туда-сюда. I always try to think why to make it really difficult when it can be simple enough to understand something. Я всегда думаю, зачем усложнять, если можно сделать это просто достаточно просто для того, чтобы было просто понятно. Yeah, that's interesting. Yeah, because maybe this is more about the in fact is also a real the musician. You can see is a real musician in fact. А музыкант, которого там видите, это настоящий музыкант. I see this concert of him and was really magical. So I asked him if he will give me this piece of his tracks, and his what? The tracks, this music, the music of the film. Tracks. Tracks. Sorry. And not the tracks is. I am sorry. Pardon. И я просто вот услышала, он потрясающе совершенно играл, и я подумала, что если он дал бы мне свои саундтреки, свои записи, то как-то я смог бы их использовать. And so it is, for him it was like a present. He said, yeah, of course, because he's a musician that do everything around the time of a day and the water. So for him, his topics. He makes like in German like the blue hour, like so when does the suns go down. И для него это был как своего рода подарок просто, потому что он музыкант, который в основном у него две главные темы: время дня. The time of the day and the second one. His topics. The second topic. The time of the day and the second one you mentioned. Water. И вода, да, прошу, спасибо. То есть, например, он привязывает это к голубая тема, когда заходит солнце. So maybe I think if I can communicate at least something, just because there are something that happened in my journey, in my ordinary life in a way, and just the one thing I want to share was like the mood I had in this kind of concert that are like 6 in the morning, in fact. In the summer. 6 in the morning. The film is about 6 a.m. concert in the lake of Geneva. Я подумал, что вот, наверное, если я попытаюсь передать как-то свои ощущения, поделиться своими ощущениями от впечатления и вот от этого концерта, то как-то это как раз получится. И в данном случае я говорила о том концерте, который происходил в 6 утра на Женевском озере. So I felt this was really, even life was really oniric, because we are just woke up and you see what I'm watching. You just like you don't know really if you are dreaming. So this is perfect for. It's already a film in a way. So. И вот был в этом какой-то момент сюрреализма, или непонятно, то ли ты в реальности, то ли нет, потому что когда встаешь в такое раннее время, ты вообще не понимаешь, то ли ты спишь, то ли ты находишься в реальности, и в этом уже заключался, собственно, фильм отчасти. I don't know if you want to know other things. Не знаю, может быть, еще что-то хотите узнать? How much time we have? What's the time now? 15. То есть у нас сколько осталось? 15 минут. We have 15 minutes left. 15 minutes left. What about the next film? What do you want to do next time? Yeah. По поводу вот следующего фильма, который вы хотите снять. I'm trying to do a special TV 26-minute film. For TV? Yeah. Хочу снять фильм для телевидения 26-минутный. About the main topics will be, in fact, the high water in Venice. О наводнении, о так называемой высокой воде в Венеции. Because I always try. I have a kind of connection with the previous, but also in Matatoro, you have all inside in an arena. You know this arena. Arena is arena. But after I start from an arena, I go out to the city in
Я люблю вот перекидывать какой-то мостик к предыдущему фильму. Вот, даже в Матадоре еще там речь шла про арену, в Аста речь шла про арену, и в Матадоре, естественно, она тоже была. Because in fact, I start the Camino from Arles, this is the same place than where I do my previous film about corrida. Потому что я начал свою прогулку, вот это вот, или свой поход в Арле, это как раз то место, где я, собственно, был до этого на кориде. So yeah, will be just a really, because I'm from near Venice, and I have Venice have this big problem about the big boat that go inside really near to the city, and all people always ask, but why Venice is the main topics for everybody, you know, Venice one day will be blah, 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 no? I say, but why should that will happen or not happen? So I try to understand that, then I make like a story, but basically like it will be in the 5th century, about the in the 5th century. Yeah, 5th century, because in fact the city looking is the same as now. Потому что я, собственно, живу, я оттуда, недалеко от Венеции родом, и в Венеции, как вы понимаете, там все время идет речь о вот этом понижении и повышении уровня моря, о том, что когда, через сколько лет Венеция погрузится в море, и произойдет это или нет, и как это будет. И поэтому я решила вот рассказать историю об этом действии, которое происходит в V веке, потому что, собственно, Венеция более-менее по-прежнему так примерно и выглядит. But I can't. The 5th or the 15th century? Because Venice looks like the 15th century. This? 16 век, 1500 год. But I can't see too much because it's really new. Но не хочу слишком много рассказывать, это совсем еще новый проект. I'm just doing the teaser for... Я только тизер еще пока что создаю. Other question? I'm sorry. I hope it was not that bad. I'm really sorry. Прошу прощения, надеюсь, что все было не настолько ужасно. Может быть, у вас еще какие-то все-таки вопросы есть? I have a lot of stuff to show you, but I don't know. У меня много есть чего вам показать. There are so randomly. Но все так как-то хаотично у меня получилось и случайно. In a way, really. Такой вопрос. Пишет ли Мауро подробный сценарий перед тем, как начать создавать? Раскадровку или прям сценарий? Нет, сценарий. В литературном виде. Are you writing a kind of literary script, detailed literary script, before you start making a film? Like Hasta Santiago was a mix of a sketchbook. I do like a strip book for several, like just I don't know, like just the episode of the sunflower, just my trip about what I remember of the Camino. Ну, как, например, если говорить об Асте Сантьяго, то я использовал, взял в основу фильма свой альбом набросков, ну, например, допустим, как эпизод с подсолнухом, ну, какие-то мои просто впечатления от вот этой вот этого похода. I don't know if we can solve the problem to see the PDF. I don't remember how can see the PDF. Посмотрю, откроется ли PDF, если это в PDF. Yeah. So in fact, it was kind of in a way really kind of detailed storyboard. It's like more like was already like kind of some part really like kind of a 2D film. То есть такая получалась история из деталей, но своего рода как фильм в 2D. And then the character when I meet someone, I just I used to talk when I was back home to my friend. I met this guy incredible. He come to Jerusalem by bicycle. So I just I keep prating to tell about this character with friends, and then I just wrote down what I used to say.
Что касается персонажей, допустим, когда я встречаю какого-то человека, который меня заинтересовал, я потом начинаю рассказывать и пересказывать друзьям о нашей встрече. Вот был такой потрясающий парень, он доехал в Иерусалим на велосипеде. Я рассказываю это неоднократно, то есть я тем самым репетирую, как бы это и повторяю. А потом я записываю примерно то, что я им сказал. So in fact, after the script is just about to a point to the B point. So I just have to put in a chronologic way what were the people I met and the place I passed through. То есть получается своего рода такой сценарий, это как движение из пункта А в пункт Б, и мне остается только в хронологическом порядке распределить тех людей, с которыми я встречался, и те места, которые я посетил. At the beginning I can do like it was looking like a more or less like a 2D film. Вначале я снял, ну, примерно, более-менее, сделал примерно что-то более-менее типа 2D фильма. So yeah, it's always. So in the beginning, I just do. It's like the more similar to the what I want to have in 3D. So there are no scripts. То есть что-то подобное тому, чего я хочу достичь в итоге в 3D, но, проще говоря, сценария изначально нету. Just that, of course, then I wrote it down, but just what I seen it. Да, я, конечно, потом записываю, но просто то, что я там видел или говорил. Не останавливай. Don't stop it. Let us watch. Ага, спасибо. Thank you. Sur les chemins, les temps s'arrêtent. Yeah, mais the beginning was me speaking. Ils chronométraient leur pause, 5 minutes, pas plus. Pour elle, juste le temps d'avaler une boisson énergisante et fumer un clope. Pour lui, déchanger les pneus à ses chaussures. Вот, не знаю, как-то так. En vieillant beige, chaque année des plus simples. Поменялся ли тайминг по отношению к аниматику? Has timing changed as referring to animatic in the last one? Yeah, it was all evolving in a way. Yeah, some yeah. Да, развивался, конечно, каким-то образом определенным. Totally. Even sometimes I've Percorre le chemin avec un chariot lui-même avait construit. C'était une véritable maison sur Например, какие-то персонажи могли Il быть s'amusait à faire une démonstration de son invention, presque comme un petit spectacle ou comme un vendeur de tapis sur le marché. Il avait envie d'un café, il sortait en machine à café. Il avait soif, il avait un frigo rempli de boissons. On y trouvait toutes sortes de conforts. Une fois la présentation terminée, il demandait quelques pièces pour pouvoir améliorer son prototype, avant de repartir chargé comme un moule avec son lourd fardeau. Santiago voy ligerito caminando y con mi Yeah, it was really different in a way, but
В каком-то роде он был совершенно другим. Because I was dealing to my own experience, too much thing happening. Так как я имел дело со своим собственным опытом, слишком много всего там произошло. And the Madonna was more present inside the story. It was like kind of angel that always helped me to get out of a bad situation. И Мадонна больше присутствовала в этой истории, как своего рода ангел-хранитель, который во все трудные моменты приходила мне на помощь и помогала находить какой-то выход. В первоначальном замысле было. In the initial one you had more Madonna. Yeah. А потом ее стало меньше. And then later her role lessened. Yeah, but this is because I had to deal with founding, and they didn't like it, and you know what you mean, no? Но потом, понимаете ли, мне пришлось финансирование искать, и сами понимаете, там мне очень нравилось что-то, и поэтому. And they say, no, the main thing of this story is you find the love at the end. So. Они мне сказали, главное в вашей истории то, что вы любовь нашли, вы не понимаете. I said, oh really? Okay. You should see him in the beginning come on the other side. И я говорю, ладно, но вы должны показать, как он вначале с другой стороны идет. So when I do just I put down just, but then it was difficult to reappropriate about this part of the film, so I just throw out. И я как-то вначале с этим стал соглашаться, а потом возникли сложности, связанные с тем, что нужно было как-то переделать вот эту часть фильма, и я просто тогда ее вот убрал оттуда. I don't know if you want to continue to see this the animatic. I don't know. Не знаю, хотите ли вы этот аниматик еще смотреть или нет? Самое интересное, как That's the most interesting thing, to compare animatic with the final. Il couma pendant plusieurs mois. Comme après ces traumatismes, sa mémoire ne marchait plus bien, il passait toute la journée à prendre en photo les lieux, les panneaux, les visages, car il savait que le lendemain, il ne se rappellerait presque de rien. Il disait, c'est comme se réveiller le matin et trouver ton sac à dos vide, et de n'avoir aucun indice à part les photos prises. Il était marié, il avait 2 enfants, il faisait le chemin pour être un meilleur papa. У меня вопрос. Понятно, что фильм основывается на личном опыте, но можно ли вот эту картину считать как биографию? Что можно ли считать это биографией? I have a question. I do understand that your film is based on your personal experience, but can we regard this film as your kind of autobiography? Yeah, for me, this character is me. I mean. Ну, в общем, да, для меня этот персонаж это я и есть. I really met this girl that was made the Camino in the opposite side of me. It was kind of really strange because you walk for 1 month and a half, and they said, no, I do it the opposite way because I don't care what do I do. Я действительно встретила эту девушку, и она шла с другой стороны получился путь во мне, потому что и как-то странное ощущение, ты там 1,5 месяца идешь 1600 километров, а потом оказывается, что движение совершенно в каком-то другом направлении. So we were stuck for a few days in the same place to understand what is better decision to do, and they decide to come with me just to show me that in Santiago there are nothing because the trip is finished there, so there are nothing magical to arrive there. И она шла в противоположном направлении, и мы как-то когда встретились, мы думали, как дальше быть, несколько дней провести в этой точке пересечения, а потом она решила присоединиться ко мне, чтобы, собственно, мне продемонстрировать, что в самом Сантьяго-то делать особенно нечего. Это вот тот конец путешествия, который ты достигаешь конечной точки, и не стоит от этого ждать чего-то особенного. Elle faisait le chemin en sens inverse avant de me rencontrer. Jour après jour, avec elle, j'avais appris à marcher. Voici Compostelle, mont dans les goûts amers,
le goût de la fin du rêve, la fin du voyage. Une fois arrivés, certains d'entre nous continuent à marcher jusqu'à l'océan. L'océan n'a pas de nous. Dernier lieu accessible à pied par l'homme. To say that for me it was really painful as a Santiago to do. Really, I can sleep the night to each night to understand what I have to do the next day. Но должен сказать, что вот создание фильма «Мастер Сантьяго» для меня было очень мучительным процессом. Мне даже ночами не спалось, потому что я лежал и думал, что же мне нужно сделать дальше в этом фильме. Because we're really organic do do the film, not really. Always finding a solution to make it the construction evolving in a good way. Потому что это была такая органическая вещь, а не то, чтобы просто найти какое-то решение для того, чтобы он развивался там определенным способом. But for Obad was kind of the opposite. С Ренадой было как раз ровно наоборот. I had the just really simple storyboard that I made maybe Раскадровка достаточно простая. In 2 hours. Где-то за 2 часа буквально я ее сделал. So it took you 2 hours to make the storyboard? Yeah, and then I use it. I mean. И потом я ее просто использовал. But you can see if you want as well the 2D animate. Ну, можно еще и вот 2D посмотреть анимат. But it was wait. It was more simple than the Asta Santiago. И это было гораздо проще, чем Asta Santiago. Yeah, something's changed. Yeah, there are no characters. Кое-что меняется, да, нет персонажей. Что? В фильме в этом месте уже звучит музыка какая-то. In the film, in this place, do you have already any music sounding? In this part, do you already have any music playing? Yeah, always the same music was until the beginning was the same track that I used. Да, с самого начала вот тот же самый трек, который используется. And why didn't you put soundtrack right away to this animatic? Why didn't you attach soundtrack to this animatic? Because it was the timing of the mood I have to experience. So I needed for the choreography. Ну, потому что это был тайминг настроения, мне нужен был для хореографии.
Ravel. Do you know Ravel? So, I don't know, that's it, I mean... Я просто задала вопрос о том, что мне стало интересно. Музыка, на самом деле, это же, в общем-то, аранжировка или вариация болеро Равелли. И я спросила Мауру, он говорит, не знаю. Там размер даже другой чуть-чуть. Там даже чуть другой размер. Да, но тем не менее очень похоже по звучанию. Тема та же самая. Just saying that we say that the rhythm is a little bit different, but still it's similar in the main topic and the main tune. But really thanks to stay until the end. Really touched me, really. Спасибо большое, что сидели до конца. Это меня очень тронуло. Если знаете песню, можете подпевать.